Through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets, and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Kuma Kirinyaga Kiri Biroiro Kiajahi Mutamburuko wa Nyandarua Orerorera Kameme TV. Nima kuma Mutamburuko-ini wa Nyandarua nginyanagia kirima-ini gia Kirinyaga nginyanagia Kiajahi uratomokira na njira ya imwe kwa imwe kuitukira mutambo uyu wendete wa Kameme TV guku mucii munene wa Nairobi nyumba-ini ya DSM Place kingaratũ-ini gia Kijabi tũgakunyita na moko meri thiini wa Mutamburuko-ini witu wa Mohoro tukumenyithie maria matinda makihanika muthenya wa umuthi arikanaga kiumia tariki ni 19 mweri ni wa mwania thenge tugakihoka we gutindia thayo na hoine waku ni muhoreru reke twambe tumurike matemo ma maria mari thiini wa kiondo-ini gitu kia Mutamburuko wa Mohoro. Ma Mutamburuko wa Mohoro. The signature of the registrar purporting to have transferred the land to Aimima is an officer that was working at the ministry in 1980s. Ministry ya migunda kuga andu aria mendeirio mugunda wa Portland Cement ikuhenio mahenirio na certificate area yahuthikire kwendia mugunda uyu ni ya maheni. Tunashukuru serikali wametuletea hustling hapa mtaani. Chuma naye bei si mbaya. Riri andu aria maramomorerwo nyumba mwena wa Mavoko mararira andu angi no ngita marahurira muhuko makiendia indo cia miako iria mareyoera umomori-ini uyu. President gwikira kirore mawatho mana maria mekuhuthika gukinyaniria motungata ma urigitani rungu rwa mubango wa UHC. Na Minister wa Githomo Ezekiel Machogu kuga mehariria mothe maigeranio ni marikiriru na arutani aria makamaka igeranio ici matigacerithirio marihi mao. Netuoka na kiondo kibemba-ine kia maria twatinda tugikuhungira na gukumathira kuma ituri-ini itiganite cia bururi-ini ingi kunyita ugeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a turateithania na Nyambura wa Muca uria wikariire metha na njira ya utauri wa ciiko tukiambiriria
Mutamburuko witũ thirikari ndĩgũcoka na thutha kana gũtigithĩria harĩ kũrutũrũra arĩa othe marĩ mĩgũnda-inĩ ya honge itiganĩte ciayo mũgarũ na watho. Nĩ mĩario ya minista wa mĩgũnda Alice Wahome ũrĩa ũmũthĩ wanĩrĩire notithi ya gũkinyanĩria ũndũ ũyũ, rĩu akiuga makiri ma ĩka cia mĩgũnda ya thirikari nĩ irĩkĩtie kwĩgwatĩrwo nĩ andũ kĩũmbe arĩa matukũ mao marĩkĩtie gũkinya. Ningĩ ministry ĩno nĩ ĩreganĩte na gũkuruhanio na gwĩtĩkĩrio kwa wendia wa mũgũnda wa Mavoko ũrĩa ũkoretwo gĩtabanio ũmomori. Minista Wahome akiuga endia mĩgũnda ĩno mahũthĩrire thaĩri cia maheni iria itaumanĩte na maabitha a mĩgũnda. Mwandĩki witũ Batarũ wa Mwangi nĩwe ũratũtambũrũkĩria riboti ĩno. Umomori wa nyũmba na cikaro cia andũ mũgũnda-inĩ wa kambuni ya East Africa Portland nĩ ũndũ ũtigĩte ya Kenya ingĩ magĩtara hathara nene, kũrĩa ciũria nyingĩ ciĩyumĩrĩtie cia ũrĩa thogora ya mũgũnda ũyũ yatabanithio ya Kenya magĩkungio wara o thirikari ĩroreire. Habari zenu. Ũmũthĩ ministry ya mĩgũnda yeyumĩria kwarĩrĩria ũndũ ũyũ kũrĩa yakĩrĩirie ruo kĩronda-inĩ kĩa arĩa mahutĩtio nĩ ũmomori ũyũ. Rĩu ministry nĩwe kiuga ndĩakuruhanirio na njĩra o yothe harĩ wendia wa mũgũnda ũyũ. Innocent Kenyans may have fallen into prey into the hands of conmen, fraudsters who should be behind bars. The title that was used to hoodwink Kenyans to buy the land using share certificate is not a document that originated from this office. It's a fake document that might have been printed in River Road. Kũringana na minista mwerũ wa mĩgũnda Alice Wahome, gũtirĩ thaĩri ya abitha o wothe wa mĩgũnda yahũthĩkire maratathi-inĩ ma ũheani wa share certificate cia mũgũnda ũyũ, na ĩrĩa yahũthĩkaga nĩ endia ya mĩgũnda yarĩ ya maigĩrĩra kuona yarĩ ya abitha watigĩte wĩra ministry-inĩ ĩno mĩaka-inĩ ya 1980. Those documents do not come from this office. They are using signatures of some of the members that have passed on or no longer work in the ministry. You'll find like the current document that is making rounds, the signature of the registrar purporting to have transferred the land to Aimima is an officer that was working at the ministry in 1980s. Ona kuri uguo ministry ĩno nĩ ĩreganĩte na gũkuruhanio na gũtabania ũmomori ũyũ, kũrĩa yugĩte wĩra wao ti ũmomori ĩno nĩ kũheana mataro manu mwene mũgũnda o wothe, kũrĩa ningĩ ĩtĩtĩrithĩtie atĩ gũtirĩ mũndũ o wothe ũrutũrũrĩtwo mĩgũnda-inĩ ĩno ũkwamũkĩra marĩhi ma hathara kuma kũrĩ thirikari. Everyone should take their responsibility. If Aimima hoodwinked and conned Kenyans, Aimima should compensate the Kenyans. The fraudsters are known. Those who are not known, the DCI has the responsibility of looking for them and bringing them out and bring them to book. Ũmomori ũgĩthiaga na mbere, ministry no yoneka kũrutĩra andũ arĩa othe magĩkorwo makĩte mĩgũnda-inĩ kuruhanĩtio na thirikari, rĩu makĩrutĩrwo notithi ya gũthamio na kũrutũrũrwo ndagĩka o yothe. Share certificates are not legal documentations to confer land ownership. And you'll be surprised, by the way, that even JKI at the runway, there are titles that have been processed that were processed in 1990s, and they are even charged to banks. Kũringana mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mĩgũnda Nixon Korir, Akenya aingĩ moire mweke wa thirikari kũhingĩra maitho ũhũthĩri wa mĩgũnda yayo na kũmĩtua yao kĩũmbe, kũrĩa rĩu Korir eranĩire gũkinyia ũndũ ũyũ mũthia. Rĩu thirikari ĩgĩtanya kũrekereria marĩtwa ma mĩgũnda ĩrĩa yothe ĩyoeirwo nĩ andũ kĩũmbe. Any public land that is occupied by private individuals will be recovered, and I think they know themselves. We are just warning them so that they don't say tomorrow that we did not give them a sufficient notice. This should act as a notice to anyone occupying public land that we are coming for the land. Na kuo kaunti-inĩ ya Machakos atongoria ngwatanĩro ya Azimio la Umoja matongoretio nĩ Kalonzo Musyoka na angĩ hamwe na kambuni ĩrĩa ĩrakuruhanio na wendia wa mĩgũnda ya Mavoko ĩrĩa kũrĩkanĩte ta Aimima Kenya nĩ yambĩkĩte cira igoti-inĩ rĩa mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie, kũrĩa mendekithĩirie igoti rĩrũgamio mũmori ũyũ, kũrĩa kambuni ĩno yugĩtio mũmori ũyũ nĩ mũgarũ na watho. We seek, my lady, in the interest of justice, that you stand in the gap. Thutha wa rĩanĩrĩra rĩa mũthenya wa ũmũthĩ kuma kũrĩ ministry ya mĩgũnda, rĩ mũkenya wothe ũrĩ mũgũnda-inĩ wegemaini na thirikari nĩ ũrĩtio kweherera kwago gwĩkore hatĩka-inĩ ya gũthamio ona kana kũmomorerwo mwako wake. Rĩu nĩ Kameme TV kuma nyũmba ya Ardhi House gũkũ Nairobi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Batarũ wa Mwangi.
Umuthene thiko ya mugwanja kuma mihango ya umomori wa nyumba mugundaini wa kambuni ya guthondeka thimiti ya East African Portland Cement mwena wa Athi River ya mbiriria na thengia wa ruo na hathara iria mamomoreirwo matigitwo nayo riu biashara ya wendia wa cuma nguru mahiga undumwe na indo ingi niyo inyitithetio thinga ni mbeu njithi mugundaini uyu aingi ao makiuga mahugukiire wira uyu ta mweke wa biashara kumana na wagi wa mawira. Thutha wa andu aria marakite mugundaini wa kambuni ya guthondeka thimiti ya East Africa Portland Cement gutigwo na ruo na maithori kumana na kumomoro kwa nyumba ciao, ruo rwao ni gikeno na uguni kuri angi. Matinga maya magithiaga na mbere na mihango ya kumomora nyumba ici thiko ya mugwanja, mbeu njithi thunguyanite guku ta nguya mihango-ini ya gwethana na kurogota matigari ma indo cia gwaka ta mahiga, cuma nguru gatagati ka indo ingi guku na waguri a indo ici metereire na ngari ciao niguo magure. Hakuna job, hii ni ile job iko kwa sahi na lazima tubebe hii chuma ndio at least tupate ka kitu ka kudishi. Venye mnaona venye mnachikia hapa maboys ni wengi, hatuko mboka bana. Kwa sasa hii ndio ile opportunity tuko nayo. Na undu wake hani ati thutha wa thithino ya aria maragurite na gwaka guku kurira thi, thithino yao riu ireguna na andu angi kuria o kiro ya cuma ici irendio gatagati ga ciringi 50 nginyagia 60. Tunashukuru serikali wametuletea hustling hapa mtaani. Chuma naye bei si mbaya. Kuna mpali wanauza kilo 60 kwingine 55. Soko iko juu sana. Hata wenye kuuza chuma ndo wamekuja huku kuuza. Aige abeo njithi aya mateko makani ugwatiorio makureire maitho maragucia cuma iria ihatete nyumba-ini iria itagwithitio thi. Pia wao wamepatwa na shida kubwa sana, wametoroka na kuna wengine wako na dala huku nje sababu vitu zao zimeharibiwa na sio kupenda kwao. Ni serikali imesema hii ni mali ya serikali, imebidi nao waondoke. Pia sisi tunawapigia moyo konde na tunaonea huruma, lakini hatuna la kufanya sababu hata sisi tuko kwa hiyo hali. Watu wameibiwa vitu zao. Kwanza mimi nyumba yangu imemomolewa, hata sina mahali bibi yangu na watoto wangu hata wanahangaika, sina pesa ya kulipia rent. Nilikuwa nimejenga nyumba yangu kidogo tu ya kuweka familia yangu, hata saa hii sijui mahali wako saa hii. Nyumba zimepomolewa hata bila notice. Na thengia wa mihango iria irambikirwo kuma muthenya wa ira yaria mahutitio ni umomori uyu guthie kwandikithia ndumiriri wabici-ini cia DCI mwena wa Athi River ihinda-ini ria ciumia igiri, amwe ao maugite mihango ino yaya kwaga guciara matunda ona kungituika marihwo ni aria mamakungeirie wara. Nimeshangaa sana kwa mambo hii ya upomusi wa manyumba hii. Juu hata tujui hawa watu watakaa namna gani, hawa wakimbizi hawa watakaa namna gani. Alafu njani mingi. DCI kuchunguza, hiyo ni kitu ya kawaida, kila siku tunaambiwa wanachunguza, lakini mwishowe matokeo hakuna mahali inatokea ati ya kwamba imefanya hivi na hii imechukuliwa iko hivi na hivi. Yote inaishia kwa wale viongozi. Sisi hapa wananchi wa chini ndio tunanyanyaswa. Gerifotera Kameme TV ni Jetagwo Wagoi wa Mohoro. Kweli kuna maofisa hapa lakini hawaoni. President William Ruto ni ekirite kirore watho wa gukinyaniria na kugacirithia mubango wa motungata ma urigitani wa UHC. Akiaria thutha wa gwikira watho uyu kirore, Ruto augite muoroto munene wa watho uyu ni gutigirira gutiri kihoto kia mukenya gikwagararwo ringi hari ukinyaniria wa motungata ma urigitani. President erigireirwo gukaruguria mubango uyu muthenya wa rucio hindi ya mambura ma gukungwira mashujaa kaunti-ini ya Kericho. Ni mubango uria kuringana na President William Ruto wambiriirie kurutirwo wira ona mbere ya kampeni cia githurano kihituku. Ruto akiuga mubango uria riu uhitukitio na gutuika watho niguo kihonia kia mitangiko ikonainie na motungata ma ugima wa mwiri bururi-ini. It's the purple seal of the Republic of Kenya on the statutes in accordance with the legal
Mawatho mana ma urigitani maria Ruto ekirite kirori umuthi ni hamwe na watho wa motungata ma ugima wa mwiri uria ukoya ithenya ria mubango wa NHIF na rungu rwa mubango uyu igena ithatu ithondekwo gia guthaitira mirimo, kigina kia motungata ma ugima wa mwiri, naho kigina kia mirimo ya kurigitwa ihinda iraya na kigina kia motungata ma ugima wa mwiri ma hinahi. When we sat down and we agreed that for us to deliver universal health coverage, we must learn from the past mistakes and see what is it that we need to do as a ministry to ensure that this time round it does not fail as per your instructions. We who work under you have everything to do to implement these laws in turning around healthcare architecture for the benefit of the people of Kenya. Since independence, significant efforts have been made, but we have never quite gotten where we've always wanted. But that is changing today. Watho wa keri ni wa kuhuthia motungata ma urigiti kugerera nenda-ini. Watho wa gatatu ari kurigiriria mirimu iria oho ikuruhanite na heani ya motungata ma urigiti matura-ini, na watho wa kana ni wa gutigirira mbeca iria ithukiirwo mathibitari itinahuthika na njira ingi. I want to say, under the laws we have passed, even those who cannot afford 300 will now have an opportunity to have an insurance cover, so that we can truly say no Kenyan will be left behind. Ona gutwika motungata ma ugima wa mwiri mari rungu rwa thirikari cia county, president ni areire kanjo ya magavana. Mubango uyu ndukwagira kiene itemi ria magavana hari gukinyaniria motungata maya, akiuga hena mutaratara wa kwarira mibango eno kiwatho. Ndeto iria ikiritwo mukode ni minister wa ugima wa mwiri Susan Nakumicha. We are going to involve all stakeholders, and in the next 2 months maximum, Your Excellency, the regulations are going to be ready. By letting counties down, we will be letting Kenya down, and that we will not do. As you have said correctly, there will be a follow-through with regulations that will underpin some of the specific items of these pieces of legislation. Ihinda-ini o riu Ruto no atugiritie bunge ya bururi-ini ya Senate hari kurunga watho uyu na kuhitukia hamwe na anyiti itemi aria angi marakuruhanitio. And assure Kenyans that they shall no longer have to lose their homes, they shall no longer be rendered homeless or become destitute in their own country on account of healthcare bills that they have incurred in hospitals. In record time, Parliament discharged its responsibility. And two things happened. We chose first that as we developed the laws at the final stages, we invited the two committees, at least the leadership, to participate with us. Muthenya wa rucio, President ni atanyetwo kuruguria mubango wa urigitani wa UHC hedi ya mabura ma mashujaa kaunti ya Kericho. Sit back to our chairs. Girifotera Kameme TV. Ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Athegio Mubi wa Shege ni riboti iyo na niyo tugukorwo tugiikiria nayo ni tugucokereria thutha wa ihinda ritari coho ndugabucie. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. This soccer season,
Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. No wende andu aria makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabere ya kwibanga guku gwa Kameme TV. Urathie gucokora thimu na thimu yoti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoi ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kumutwarira ihu akumuhe chocolate o mundu ena rũthiomi rwake. Na mundu amenye mutumia wake akenaga ri. Tiga guthaka na mundu mwari ndugu nake. Angĩkorwo ni urenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tukurehagira ageni mwaki magutara. It's all about communication. Kwiyaria, kwiiturura, ukahutha ngoro yaku. Nawe ugatigwo ukibanga. Maundu maya no igubangwo. Ambĩrĩria harĩa uri na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wibange. Gakunyita ugeni ringi ni twaingira ikereka ria keri tuthi na mbere na gugutamburukiria mohoro maitu. Minister wa githomo Ezekiel Machogu ni ugite maratathi ma igeranio cia KCSE ni makinyitio ceceni-ini cia igeranio guothe bururi-ini riri mehariria ma muthia ma kigeranio giki mahanikirio muthi mbere ya kigeranio giki kiambiriirie kiumia giukite. Machogu ninge augite arutani aria mage kuruhania na mihango ya kumaka igeranio cia KCPE na cia KCSE ni makarihwo ihinda-ini riria riagiriire hatari gucerithirio mugaru na miaka ya hau kabere. Minister wa githomo Ezekiel Machogu oigite ministry yake ni gathikite mitaratara mikinyaniru ya gutigirira igeranio ciothe cia gĩbũrũri ni ciahanĩka hatarĩ mĩhĩnga o yothe ũmũthĩ meharĩrĩria ma kĩgeranio gĩa KCSE magĩtabania. Akiarĩ hĩndĩ ya igongona rĩa kũhumbwo thũmbĩ kwa arutwo thukuru-inĩ wa arutwo arĩa makoragwo na mawathe Kise, Machogu oigite maratathi ma igeranio ni makinyĩte kona ciothe cia bũrũri kĩgeranio gĩa KCSE gĩgĩtanywo kwambĩrĩria tarĩki 23 mweri ũyũ. All the necessary arrangements for our national examinations, both the KCPE, KCSE and the KPSEA are in place. We have been able to dispatch the examination papers to all the distribution centers within the country. We have about 576 distribution centers where we have the containers. Thutha wa kanjũ ya igeranio kũheana mwerekera wa maũndũ kana indo iria citagetĩkirio hĩndĩ ya igeranio ici, Minister Machogu nĩ anĩrĩire makinya mangĩ ma kũgirĩrĩria ũici wa igeranio. Center managers will be able to go for the morning papers in the morning and then also get back in the afternoon for the afternoon papers. The purpose of this is to avoid other exposure, because the kind of allegations we have been getting there before is that we normally have few problems here and there because of other exposure.
Mwaka ũyũ arutwo a secondary 903 thukuru-inĩ 10,000 nĩo magakorwo magĩikaĩra kĩgeranio gĩa KCSE, gũkũ arutwo 1.4 kuma thukuru-inĩ 28,000 cia mũthingi magĩka kĩgeranio gĩa KCPE, na arutwo 1.1 nĩo magakorwo magĩka kĩgeranio gĩa KPSEA kuma thukuru-inĩ 30,000 gũkũ bũrũri-inĩ. Hĩndĩ ya meharĩrĩria ma kĩgeranio gĩkĩ gũkũ Nairobi, arutani nĩ monanĩtie mwĩhoko wa kũgacĩra kwa igeranio ici. You can see by yourself, they have been awarded the clipboard and the geometrical set. Aciari nao nĩ morĩtio gwĩkuruhania na gũteithĩrĩria arutwo ao nĩguo makorwo magĩka igeranio matarĩ na ihĩngĩca o ciothe. Kama mzazi na nikiwa na mtoto wako class 8 na wa wish all the best na wawe na wakati mzuri wakifanya exam yao. We give each and every candidate in class 8 and in grade 6, we give them a geometrical set and a clipboard to ensure that no kid will be sent home to look for those materials that they require when they are doing exam. Maya magĩthiaga na mbere, Minister Machogu nĩ ahete arutani arĩa magekuruhania no maki wa igeranio ici kũrĩhwo matarĩ na gũcererwo. We also want to assure the examiners that the necessary arrangements have been made to make sure that we compensate them in good time. Whatever they are supposed to be paid is not going to delay. Machogu ningĩ oigĩte center cia kũmakĩrwo igeranio ici nĩ ciongereirwo arĩ njĩra ya kũnina mũtindĩkano wa arutani hĩndĩ ĩrĩa marĩ wĩra-inĩ wao. Once the exams are done, we have increased the number of marking centers from 35, the way they were before, to 40 examining centers, so that we have a conducive environment for the examiners. Ngĩribotera Kameme TV, Jeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Tũgĩthiĩ na mbere, arutani 129 arĩa meriga kũrũgamio wĩra nĩ kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC magĩteta kumana na ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri icigo-inĩ cia rũgongo rwa bũrũri, maugĩte matiracokereria wĩra-inĩ angĩkorwo thirikari ndĩgũtacũkia ikinya o rĩothe kũgacĩrithia ũgitĩri wao. Mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo, arutani aya nĩ matarĩirie ũrĩa makoretwo na ihinda iritũ kũrũmĩrĩra tharĩkĩra cia mahinda kwa mahinda kuma kũrĩ itoi cia gĩkundi kĩa Al-Shabab, makĩenda thirikari kũmathamĩria icigo-inĩ ingĩ ta ũrĩa maikĩtie ihoya kũrĩ kamĩtĩ ya TSC. Mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo, Charles Achol aratarĩria mũthenya wake wa mbere gũkinyithia magũrũ kaunti-inĩ ya Mandera ta mwarimũ. Hĩndĩ ĩyo mĩhang'o ya o mũthenya yathiaga na mbere o ta mũtugo, kĩrĩa atamenyaga nĩ atĩ thayũ ũrĩa akorereire ihinda rĩu warĩ wa ihinda inini. During that time, the area was too peaceful. Mĩeri mĩnini thutha ũcio rĩrĩa tharĩkĩra cia mahinda kwa mahinda kuma kũrĩ itoi cia gĩkundi kĩa Al-Shabab ciambĩrĩirie, no rĩo mũtũrĩre wake hamwe na gĩkundi kĩa arutani angĩ matanyihĩire 300 wacenjirie na mũtũrĩre wa kwĩhũga ũtukũ na mũthenya ũkĩambĩrĩria. The teachers always have intelligence that the Al-Shabaab will come. So if you don't go to the bush, you go to a police station. So this day, the teachers went to the police station, and at around 1 a.m., the Al-Shabaab came as they promised. Kamĩtĩ ĩno nĩ tarĩirio nditi mitino na mogwati marĩa arutani ageni arĩa makoretwo magĩthomithia icigo-inĩ cia rũgongo rwa bũrũri makoretwo makĩgerera gwĩcarĩria ũgitĩri nĩguo kũmahotithia gũkinyanĩria wĩigĩrĩrĩki wao. Other places where the schools are located, I was just asking, how will you leave Mandera to Arabia, where a police land cruiser was hit in around 28th of September. Ona kũhanĩra ũguo, tharĩkĩra ya tarĩki 14 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ, ceceni-inĩ ya borithi kũrĩa mahoetio ũgitĩri nĩyo ĩcenjetie mũrũgamo wao, kũrĩa thutha ũcio macokanĩrĩire na kũhũra kambĩ nja ya wabici ya TSC gũkũ Nairobi, makĩenda gũthamĩrio icigo-inĩ ingĩ. Nobody was there ready to listen to our request. Instead, the security officers were ordered to clear us. Arutani aya maugĩte handũ ha TSC kũmathikĩrĩria, kĩrĩa kĩamaumire thutha nĩ marũa ma kũmarũgamia wĩra hamwe na gũcerithĩrio kwa mĩcara yao. The interdiction letters we received came late, because if you read that letter,
You are given 21 days to do a written reply. Kamete ino nä tumurite ciuria cikoniä ugitiri wa maabitha angä icigo-inä ici na uria thirikari ikoretwo igicangira hari gukinyaniria ugitiri wao. Why is it that it is only the teachers in public schools but few, not more than the 3,000 were there, that are crying? Murugamo wao riu ni ati kure kana kware matigocoka wira rugongo rwa bururi makienda thirikari gukinyaniria mendekithia maria maheanitwo ni ministry ya ugitiri wa thiini ari hamwe na guthamirio icigo-ini iria cire na ugitiri ta uria maikiti ihoya kuri TSC kurihwo mishara yao iria ceritheirio kunyihio kwa ihinda ria arutani ageni rugongo rwa bururi kuma miaka 3 nginyagia mwaka umwe hamwe na mangi. I'm ready to work anywhere but not northeastern again. Kiumia giukite kamete ino nitanyitwo gugacemania na TSC niguo gutariria makiria ciĩgie ngucanio ino na nikihonia kiriku arutani aya megukorwo makiamukira. We've heard you. We should listen to the Teacher Service Commission, and I think we are going to make a very good verdict. Hadwini ha Kameme TV gitagwo Ngena wa Wadurwa. Tugetigana na icio family mwe kuma itora-ini ria Kariarabi mwena wa Ithanga gicigo-ini kia ubunge kia Gatanga ni irahoya kihoto kia ithe wao uria woragirwo na njira ya unyamu miaka 7 mihituku na amuragi makiyumiria na kuriha family no gikuo kia ithe wao na ng'ombe 25. Teresia Wanjiku augite ahenereirio ati andu acio moragire muthuriwe mokite kumugiria maithori na aturaga etereire agetwo cira no ndaigana gwitwo nginyanagia umuthi uyu. Thutha uyu thina wa mucii wake uthiete na mbere na kwihiriria amu mugunda wake wa eka 2.5 uragurwo ciringi 150 iria cicenjanitio na nduthi imwe ni murwe wa ukoro wa miaka 20 kuria arihirwo ciringi 20,000. Mwandiki witu kuma kaunti-ini ya Murang'a wa Boi wa Mwangi ni ekinyetie mucini uyu na ari na ndeto kihinyio. Gikuo kierirwo ni mugeni utatira no una haria kwana kuona gukagia na njuragano citiganite gutire kuonekana oragani mokite gwithitanga na magetwira cira ati ni makuriha mutumia wa ndigwa na ng'ombe 25 ni undu wa kumuragira muthuriwe. Kuragwo gwa Francis Waweru uria wari murangiri wa thukuru wa thekondari wa Mute guku Ithanga gugicungiriria ruo rutathiraga kuona aria mamuragire mweri 15 wa Mugiranjara mwaka-ini wa 2017 macokire mucii gwake mweri 27 muthenya umwe tu thutha wa mathiko na magithitanga kuri mutumia wa mutigaire Teresia Wanjiku ati nio moragire muthuriwe na mokite kumugiria maithori kuria mamurihire ng'ombe 25 iria macituire ciringi 300,000. Ndeto iria yekirirwo uira ni uria wari cifo wa itura riu ria Ngiriria hindi iyo. Ndivyo Mute kurageirwo na ria ndokire ngirwo ni ndathire kuo ngithige kora haria orageirwo na ndaririre muno ngiuga mbu muno makiria ni tondu ndakorire ni hana tatariho tondu mukomero yakomete ndionekaga muoyo ni tondu no ndwore ahuritwo ngu arutitwo akaigirirwo haha ciothe kiria baki ari muti iguru agacoka na maguru atamburukitie mwiri wothe agetamburukia na ni ndamukora hana uguo ni kurira ndaririre ngiuga mbu na ria ndaugire mbu ngicoka nginyita maitho ndenyita maitho na gikirwo ngari ndiarori. Ngiri icio 300 cikihana thendi 30 iria ciakunyanĩire mũrũ wa Ngai kuona citiateithirie mutumia uyu amu mũrũ we uria mukuru aumiririe nacio ciothe na makinjira moka kuhe pole ni tondu niwa mekire uguo. Riu ni twaria ri niguo manjirire ni mekungiria maithori makinjira mekuhe ng'ombe 25 ng'ombe 25 magicoka magicitua mbeca ngiuka 300,000. Koguo ngwendaga mututeithie uria tungiona kihoto kia mugunda witu na gia gikuo gia baba ni tondu gutire
undu matwaririo ngitiga ucio mokire kwaririria hano ni metikirire nio mamuragire na tutire tuona kihoto tondu ona tutiakinyire igoti-ini. Thina wa mucii uyu ukiongerereka una makiria hindi iria kimwana kia mucii uyu kirahenereirio gicenjanie mugunda wao wa eka 2 na nduthi na gucoka kuongererwo ciringi 10,000 kuria ahenirie nyina amuhe kibande giake kuona ndakoretwo oya kibande akimwira ni nduthi maguranaga na muthia nyina agicoka kugutuka ni mugunda wandikanagirwo gwa cibu tondu nginya mathina ma mugunda riu ni tuingireirwo tondu mugunda witu ni urenda gutahwo ni undu wa ciringi 30,000 na kamwana karia kanumirire ka miaka 20 nako karahenio no andu acio karamenderia mugunda ciringi 150 na ni mugunda ubatie kuma milioni 2.5 koguo ni ndirahoya tuteithiririo mugunda witu coke na kihoto gia baba kionekane. Etagwo Wakasi na niwe sister yake nake aracokire ni akombithitie mami ndo nduka-ini nake riu arenda gutaha mugunda na mwanake ucio ni brother yake ucio wahingicire. Kuragwo gwa Francis Waweru Gathire gutigite nyumba yake na mucayo munene kuona nginya mugunda wake riu uragayanwo ngayano njithi na thogora wa banga mutwiku wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Ser Wabui wa Mwangi. Tugakihoya kihoto gia family yo gikorwo gikionekana hahe mundu retwo Munyiri Waya arauga koguo andu no morage mundu na macoke marihe cio ni woni wa Munyiri wa Waya. Tuguikiria ni ikereka ria keri ni tugukorwo tugicokereria thiini wa ikereka ria gatatu ndugategeture mutambo ucio. Before starting a journey, ensure you're well rested and take breaks if tired. Remove stalled vehicles from the road as soon as possible. Always place proper warning signs to alert other motorists. For your safety and that of other road users, look out for road signs all along the road. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na the European Union. A perfect family is not always what it seems. Hapa hakuna mtu anaweza kunificha kitu. When a father's past is revealed after his death, leaving his empire in the hands of his wife, son, daughter, and I'm here to mourn my husband. His other wife. Ambazula. Usijaribu. Uniwezi mimi. Who will get the castle? You have rattled the snake. The war of succession is on. Inca Siri starts October 9. Only on Maisha Magic Plus channel 163 on DSTV, GoTV channel 3. Apostle Teresia Wairimu Njenga manyitanire na Synagogue of Hope Church Kasarani ni maragwitira Shiloh Conference Week kwambĩrĩria tarĩki 15 o nginya tarĩki 22 mweri ũyũ tũrĩ kwambĩrĩria thaa 3 rũcinĩ nginya thinacara hwaĩ-inĩ kũrĩa kanitha-inĩ wa Kasarani kũrigania na kwa Dio. Ministering guest ni Bishop Emily Wangoi na Apostle Dunston Mamboya kuma Tanzania. Ni Apostle Teresia Njenga wa Synagogue of Hope Church Kasarani agigwitira Shiloh Conference Kasarani kurigania na kwa Dio. Naguo muthenya wa Sunday makirikiriria tariki 22 ni gugakorwo na kigoco kinene kiria gikamemerekio imwe kwa imwe ni Kameme TV. Ni ukeyumiria.
Tugagicokereria oro ringi ni ikereka ringi ria mutamburuko wa mohoro. Thirikari ni yaniriire ati ni ikereka ni ireka uthuthuria niguo gukurana kana bururi ni uteaga ciringi bilioni 2 oro mwaka kugerera ungumania. Munene wa uruti wa wira wa muingi Felix Kosgei ni wohithuritie uhoro uyu riria heanite mukana wa ati thirikari yahota gwikora hatikaini ya kuhingia ciiraniro ciayo angikorwo ndamathia ya ungumania ni kuhitanwo nayo na ihenya uria kwahotekeka. Ihinda-ini riu Kosgei augite ati maabitha thirikari aria marinyitikanaga na ungumania no kufutwo marifutagwo wira. Mucemanio uria utabanirio gatagati ka wabici ya munene wa utungata wa muingi Felix Kosgei na ikundi cia gutetera ihoto cia umundu umuthi umana muoroto wa gwetha uria thirikari na ikundi ici cikurutithania wira hatari na kung'ethanira ta uria akoretwo ari mutugo. No ndereti igie haro ya ungumania guku bururi-ini ni heirwo ritu munene mucemanio-ini uyu. Kosgei akihithuria ati thirikari ni yambikite uthuthuria wa gukurana kuna kana bururi ni uteaga ciringi bilioni 2 oro mwaka ta uria President Mohoro kuwira Uhuru Kenyatta erigite kwanirira ataumite wathani-ini. We have sought a development partner who is ready to fund the study around the same so that we can come with a true figure. Ndamathia ya ungumania ikoretwo iri muhinga munene hari thirikari kuhingia ciiraniro ciayo. Kosgei akiuga ati ona kioneki kia mwaka wa 2023 kiri kigeli-ini gia gukinyanirio undu umwe na motungata mangi ma thirikari. For this to happen, we need to fight corruption, because if we don't, these grand ideas may not be achieved as is expected. This fight has to be fought by all of us. Thirikari riu yugite ni gathite mucibi kuri aruti wira othe honge-ini ciothe cia thirikari na aria magukuruhanio na ciiko cia ngukumio matireheagwo kanya ga guthii na mbere na gutungata. If you are caught, deal with it. As he's dealing with it, as the person is dealing with it, he'll be dealing with replacement. So there is no call to say that is so and so, leave him. Agitariria imwe ya mitaratara iria thirikari yarire kurwa na uici wa mbeca cia muingi. Kosgei augite ati ikinya ria President William Ruto kuhitithia cirithania atandatu aria maikarite ihinda iraya matakuhitithio na kuongerera budget ya ruhonge rwa magoti ni gukurehe umithio macira-ini ma ungumania na ningi kuhe ruhonge rwa borithi wiathi wa nginyagia budget yao no ikinya ringi. These agencies have been assured of support by His Excellency the President and I to carry out their mandate without fear or favor, with the assurance that their work will not be interfered with and that the war against corruption will not be compromised. Na hari kiria kionekanite ari njira ya gucenjia uthio wa uria haro ino irang'ethanirwo nayo. Kosgei augite ati rungu rwa President William Ruto gutire koragwo na mutugo wa Kenya aria marekwirwo kungumania kigina kia muingi makiambithio igoti-ini ria muingi na njira ya kunyitwo king'ang'a-ini indi mutaratara uria uheanitwo kiwatho niguo rirumagirirwo. Issues of arrest individuals here and there does not work. Let us start mobilizing people. Let them understand. Let us create a very critical agents around the public servants who can help the war within their institutions and outside. Gukiri uguo thirikari ni uriti ikundi ici kunyitanira hari haro ino makirirwo kuheo uteithio wothe uria mangibatara guku thirikari ikiuga ni irarutithania wira na bunge niguo kurorwo na mawatho maria makuruhainio na ungumania. We know we are in danger also. Corruption fights back. So as I stand here also, it is not easy, but it is the right thing to do. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wagujiri. Maabitha a borithi kuma Kiambu ni maikitie ngono ekwirwo iri ya uici wa transformer gukirikana anana ao ni mahotire gwithara. Ekwirwo aya mahofanirio na transformer imwe iria mekuyite yahithukio itura-ini iria ria Fai utuko wa gukio muthi hamwe na rori iria gukuite transformer iyo.
Aikari a Riabai ni matetete ni ciiko cia wici wa transformer kuongerereka, maabitha a Kenya Power makiuga kwa ihinda ria mwaka umwe wici wa transformer wongererekete na gikiro kia 91 harĩ igana kaunti-inĩ ino ya Kiambu. Mwandĩki witũ Wanjiko na riboti ino. Kuringana na kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Kiambu Paminas Kioi, mwĩkũĩrwo ũmwe aikirio ngono thutha wa gũteng'eranio nake kũrĩa egũtabanĩtie wici wa transformer ĩmwe itũra-inĩ rĩa Riabai thutha wa aruna ake anana kũhota gwĩthara na ũcio ũngĩ nĩ mwene rori ĩrĩa ĩgũkuĩte transformer ĩyo. Ekwĩrwo aya maikirio ngono thutha wa thitima kũra na mũingĩ wekũĩra kũrĩ na wici wa transformer na mamenyithia maafitha a borithi. Stima ilipotea pande ya Riabai na tukaweza kupata habari saa hiyo tu. Officers yetu kama vile county commissioner amesema wakakimbia huko na wakaweza kufuata gari ambayo walisuspect ndio ilikuwa imehusika kung'oa ile transformer. Wamekimbishana mpaka sehemu za Limuru huko, na kwa bahati mbaya yule driver akaenda akaingia kwa hii tunaita panya route. Kuingia kwa panya route akakuta mutaro, lori kaenda ikaingia kwa mutaro. Transformer iria ĩkũiyĩtwo indo iria ikuhuthagirwo wici-inĩ ũcio, mĩcinga ya maigĩrĩra na matharaita mangĩ hamwe na nguo ihana uniform cia borithi nĩ ihithũkirio. Aproniso wanavaa, tuko pia na nyundo, tuko na mti inawekwa juu ile ya kusima stima kutoka kwa waya, so hizo zote tumeweza kupata. Na transformer yenyewe mnaiona iko juu ya lori, tumeipata ikiwa intact juu ya lori, ile kitu iko ni mafuta tu imemwagika. County Commissioner wa Kiambu Joshua Nkanatha akiuga mwaka-inĩ ũyũ transformer 60 nĩcio ciyĩtwo nginyanagia na rĩu, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie hathara nene nginya kũrĩ wonjoria kaunti-inĩ ĩno. Poteza zaidi ya 60 transformer zile zimeibiwa ama zimekuwa vandalized. Na kupoteza transformer 60 kati ya 5,000 ile tuko nayo sio kitu rahisi. Kwa sababu ukiangalia transformer moja ni karibu ya shilingi milioni 1. Mwena-inĩ wa kambuni ya Kenya Power wici ũyũ wongererekete na gĩcunjĩ kĩa 91 harĩ igana ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe. We lose confidence na our customers, to lose sales, tunahatarisha security. Security installations cannot operate without electricity. Factories na kwama, mahospitali wanashindwa kufanya operations zao in the middle of the night. Mukana nĩ ũrutĩtwo kũrĩ arĩa othe maratabania wici wa transformer kaunti-inĩ ĩno. I'm giving them a very stern warning. Kiambu hatulali na tumesema si wici ya transformer peke yake. Jana tulikuwa sehemu ya Githunguri, mali muliona tulilikava ng'ombe zikiwa zimeibiwa. Kameme TV gĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Wanjiko. Riboti ĩyo nĩyo yatũkũnjĩra gĩkũnjo kĩa mbere kĩa mũtamburuko wa mohoro. Tũgĩcokereria tũgũkorwo tũkĩrũga mwena ũrĩa ũngĩ wa studio tũingĩre thĩinĩ wa gĩkũnjo gĩa kerĩ mbĩtĩka iharo-inĩ. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwihotanire nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigiririki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Oya mzito wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff
ni kama magic. Ni wetu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Kuma Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, Ginyagia Etihad Stadium. Ni mwago wa ligi nene ya Ngeretha kimera ya 2023-2024 ni EPL na Kameme TV o wikendi. Nyitanira na Gishimo Jose na Ng'ang'a Wanyoka maigukudia shege ligi nene ya Ngeretha. Ukanehera maimirira imwe kwemwe ni Kameme TV o domo na live analysis. Na tougwa tu ukaheo mweke wa kunyita itemi direct-TV. EPL na Kameme TV ni mwago na to mwago tu ni mwago wa gafira kari ginene ya Ngeretha. Kameme TV, mutegi wa Rwere.